is do the little things. Just that. Very, very little actions. And they have contributed in a very little way, in a very minuscule way, to whosoever is involved in the situation. Maybe speaking up for domestic violence in one of our neighborhoods. That is one incident I could recollect. Maybe standing up for young girls who are fighting for Kamala Nehru College, Polytechnic College, which is something I could think of. Standing up against black magic in a remote district in Karimnagar, in Karimnagar, remote village in Karimnagar. So very little actions. But they have culminated in giving me opportunities to meet different people in life, to maybe contribute at different capacities in life, also maybe to put forward my ideas on bigger platforms. So what I have realized is this: personal is political, and never to separate the two. But why is this separation coming? While Ramniji is discussing, examples across the world, I was feeling a deep anguish within me. It's like, no, this cannot happen in India. We are looking at prime ministers who are 60 years old, 70 years old, and we're debating if a 60-year-old prime minister can continue to be a prime minister in his 70s, right? So we are debating that. So why have we reached this stage? Where are we lost in the process? I think the separation between personal, political, and education has started at a very early age. Somehow, unfortunately, most of us are groomed to be engineers, are groomed to be doctors, are groomed to be economists, or groomed to be journalists. We are groomed for a profession, we're not groomed to be citizens. Unfortunately, we lost the flair for multidisciplinary approach to life. If you just look at George Reddy's life, he's a physicist by profession, right? If you look at his, career, if you call resume, his resume calls him a physicist. But the man is deeply political. He has a substantial awareness of history, a thorough command on society. He was able to navigate through complex social debates with elan and also with lots of poise. He could make friends across, across parties. He could build a movement. He could organize people. None of these are taught in physics class per se. But that's what nuclear physics teaches us. Right? That is the essence of nuclear fusion, right? Once the critical mass is built, it sets off something which later explodes. If we are able to experience our subjects in a way that it connects to us at a very deeper level, then the bridges between science, mathematics, and also maybe social sciences, humanities, all of this just disappears. We reach a very supreme state of appreciating society, social issues, and social debates. Unfortunately, that touch and flair for education has been lost. So on this day, if I could really make a wish, and if this really something called angels blessing us at this time, I only wish that, we all collectively work towards an education or a state of education where our youngsters can feel that the purpose of education is not for working, and there is certainly something to physics or to mathematics beyond exactly solving problems and discovering the solutions of the cosmic universe, but there's also an extension of that in our immediate surroundings. If we can get back into touch with real life, I think then we can all touch a powerhouse within us. And how do we do that? That's another big question. How do we do it? At a policy level, several people are working. People are brainstorming as to how we change Indian education landscape and make people realize the highest potential. That's for another debate. We can have a relaxed webinar on that. But at least on George Reddy's birthday, I think we can at least discuss this point of discipline, personal discipline. Having questions is one thing, but having the discipline to pursue answers to them is something we can learn from it. So as I was reading Ramaniji's write-up on George Reddy and another book shared by Kranti, I realized this man has lots of discipline. He dedicated time to read. He dedicated time to debate on those readings. And then he dedicated time to read beyond his immediate subject. So he was multidisciplinary in his approach. He read so many subjects. He debated on them. He built his own worldview. He worked on his physical strength, right? He had a routine. So many things that we can learn from him.
So if you can just pick up a bit of discipline, commit to learning, commit back to personal well-being, and as an extension of this learning and well-being, reciprocate some things into society, at least in the immediate circle that we have, I think we can set off a political storm. If thousands of us just start doing this on a daily basis, I cannot imagine what India can be maybe 10 years from now. It's not a big deal, right? A prime minister in 40s is certainly not a big deal for a 1.2 billion big nation. So it shouldn't be an issue that we be debating and worrying about at this moment. But unfortunately, now that it has become one, what can we do in our individual personal capacity? I think discipline, flair for life, passionately enjoying education and extending the knowledge of education into the immediate surroundings, and then taking it up from there. Things will fall in place. We try, maybe we'll build networks, we'll meet intelligent people, like-minded people, start working on little issues. Who knows which issue may pick up sometime and then become a national hero or maybe the Prime Minister of India. So don't plan to become Prime Minister of India, but rather solve immediate problems right in front of you. Then we'll culminate in something bigger. So that's all I could think of at the moment without really getting nostalgic about George Reddy, because I fell in love with him the moment I watched the film. I can't tell you. So I should thank the filmmakers also, because the way they characterize, the way they've shown the the strength and the tenacity and the intellect of the personality was so powerful. I could not get over the character, and I'm really grateful that I got a chance to speak about him. This is, in a way, a moment for me to convey my gratitude to a superhero whom we missed in our generation. But I think we should not miss him. We should all be George Reddy's. And thank you so much, Ramaniji, Krantiji, and also Gayatri, for giving me this opportunity to meet you all and have a conversation this evening. Thank you so much, guys. Thank you so much, ma'am, for sharing your valuable views. You are really a true inspiration to many. Thank you so much, ma'am. Now, question and answer session. If anyone have any questions, they can ask questions to our respectable speakers. Is there any questions from anyone on this special day? I'm Dr. Ramakrishna from Cambridge, UK, and Ramani happens to be my schoolmate, because from St. Mary's higher secondary, and I came to know about Ramani only a few years ago, and I didn't actually know that one of our very close friends is a very close friend of George Reddy, and it was quite a big news to me, and I was thrilled to note so many finer details about him. When I joined MBBS, within a few months of us joining MBBS, George Reddy was no more, and that was a very, very sad moment. And in the medical school, we used to have a group. We used to talk about a variety of things, and George Reddy always came up in the discussions, and most of us wanted to emulate him, and it's not always possible to go the route that George Reddy took, but he still, even at this old age, when I think about him, and today I'm really very fortunate to be taking part in this. And India belongs to the youth. All our leaders have been youth, whether it's a father of nation, Mahatma Gandhi, or Jawaharlal Nehru, or Swami Vivekananda, or even, for example, today is actually the death anniversary of Bhagavan Ramana Maharshi. He also passed away today. All great deeds are done when we are young, fresh, and full of energy. And I hope this party takes the lead and transforms India. Thank you very much. Can I come in? Thank you so much, sir, for your views. Can I come in? Yes, sir. Venkat Reddy. Chala Santosham.
యువకులు పార్టీ అండ్ జార్జ్ రెడ్డిని స్మరించుకోవడం అనేది అండ్ రమణి అండ్ క్రాంతి స్వాతి చాలా బాగా అనిపించింది. ఒక స్ఫూర్తి. ఇప్పుడున్న కాలంలో చాలా నెగటివ్ న్యూస్, చాలా అంటే అది ఏమన్నా అవుతుందా అనే స్థితిలో ఉన్నాము. ఆ స్థితి నుంచి మీరు మాట్లాడుతుంటే మా స్టూడెంట్ లైఫ్ లో జార్జ్ అంటే జార్జ్ పేరు ఎత్తితేనే మాకు ఒక విశ్వాసం, ఒక ధైర్యం. అండ్ ఆ ధైర్యంతోనే 20 ఏండ్లప్పుడు మేము జార్జ్ రెడ్డి అంటేనే గోడల మీద రాసేది, జీనా హైతో మర్నా సీకో కదం కదం పర్ లడ్నా సీకో. ఆ గోడల మీద రాత్రిపూటనే రాసిపోయేది, మొత్తం టౌన్ నింపి పారేసేది. అంటే ఆయన చూడలే, కానీ ఆయన స్ఫూర్తి అటువంటిది. అది మేము ఒక 8-9 సంవత్సరాల తర్వాత మేము రాజకీయాల్లో, విప్లవ రాజకీయాల్లో పాల్గొన్నాం. బట్ రమణితో నేను మాట్లాడుతుంటే ఆ జీవితంలోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ముందు తరాలు మీరే. అండ్ స్వాతి చాలా బాగా మాట్లాడింది. అంటే ప్రతి ఇంచ్లో పాలిటిక్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. ఎవ్రీ ఇంచ్ యు డూ ఇది పాలిటిక్స్. సో ఆ పాలిటిక్స్ లో ఉండవలసిందే. యు బ్రీత్ పాలిటిక్స్, యు ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ పాలిటిక్స్. అట్లా ఉంది ఈ రోజుల్లో. కాబట్టి జార్జ్ నువ్వు కలుసుకొని ఈరోజు సమావేశం పెట్టడం బాగుంది. అండ్ ఇది ముందుకు వెళ్ళాలి. అండ్ ముందు తరాలు మీదే. గాయత్రి, ఐ లైక్ యువర్ ఫెసిలిటేషన్ అండ్ ఇట్స్ ఎ న్యూ థింగ్ యాక్చువల్లీ. మేమంతా కూడా వింటూనే ఉన్నాం, ఉపన్యాసం వింటూనే ఉన్నాం, చేస్తూనే ఉన్నాం. బట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాలిటిక్స్ లో ఉండాల్సిందే. ఇదేదో భగత్ సింగ్ పరాయ్ వేరే ఇంట్లో పుట్టాలనే సిద్ధాంతం నుంచి మేమే భగత్ సింగ్లం, మేమే జార్జ్ రెడ్డి అని చెప్పే ఒక తరం రావాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఆ తరానికి నాయకత్వం వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ప్రతినిత్యం ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న నిత్య సమస్యలు, నిత్యం చిల్డ్రన్ ఇన్సల్టెడ్ ఇన్ స్కూల్స్, ఇన్సల్టెడ్ ఎట్ హోమ్స్, చైల్డ్ రైట్స్ వైలేషన్, హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్, ఎవ్రీవేర్. ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఇంటి బయటికి వెళ్ళి ఒక కాలనీలోకి వెళ్ళి వస్తే సరిపోతుంది. స్లమ్ లో ఏం చేయొద్దు, జస్ట్ అది తెలుసుకుంటేనే అర్థమైపోతుంది. వాళ్ళ హౌసింగ్, వాళ్ళ వాటర్ షేర్ ఇన్ హైదరాబాద్. వాళ్ళకి ఎన్ని వాటర్ వస్తాయి, ఎన్ని లీటర్లు వస్తాయి, బంజారా హిల్స్కి ఎన్ని లీటర్లు, జస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పెడితే సరిపోతుంది. 1000 గ్యాలన్లు ఒక ఇంటికి పోతే 1 గ్యాలన్ ఒక ఇంటికి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. అంబేద్కర్ చెప్పింది అదే, జార్జ్ చెప్పింది అదే. ఐ సల్యూట్ యు ఆల్ అండ్ గో అహెడ్ విత్ యువర్ వర్క్. వీఆర్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, Venkat Garu. Is there anyone can ask any questions? Or else I can just announce something and I can conclude the call. Okay. I am Ramanachari from Telangana Praja Front. Namaste, sir. నమస్కారం అందరికి, మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. ముఖ్యంగా రమణ గారికి, ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి మీ యూత్ ఫెడరేషన్కి మరొకసారి అభినందనలు. ఈ దేశం మీది, మాది, మనందరిది, అయినా చివరికి మీదే అంటాడు చైర్మన్ మావో యూత్ని ఉద్దేశించి. అట్లా ఆ బాధ్యతను భుజానికి ఎత్తుకొని నిర్వహిస్తున్నటువంటి మీకు ప్రత్యేకంగా అభినందించి తీరాలి. కాబట్టి అభినందించడంతో పాటు మీ బాధ్యత పెరిగింది అని గుర్తు చేస్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే 50 ఏళ్ల క్రితం 25 ఏళ్ల వయసు ఉన్నటువంటి ఒక విద్యార్థి నాయకుడు చనిపోయిన విషయాన్ని ఇప్పటికీ ప్రపంచం మొత్తం స్టూడెంట్ ఐకాన్గా గుర్తించి ఇవాళ సెలబ్రేట్ చేస్తుంది. ఇవాళ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఒకటే కాదు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల ఆయనను స్మరించుకుంటుంది, ఆయన ఆశయాలను ముందుకుపోతామని ప్రతినబుడుతున్నటువంటి సందర్భం కనపడతా ఉంది. అంటే అతను దేనికోసం ఫైట్ చేసిండు అంటే 25 ఏళ్లకు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో ఉన్నటువంటి గోల్డ్ మెడలిస్టు, ఆయన పేరుతో ఇప్పటికీ గోల్డ్ మెడల్స్ నడుస్తున్నప్పటికీ ఆయన తన కోసం కాకుండా సమాజంలో మార్పు కోసం,
ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాలు, పీడిత వర్గాల కోసం, లేదా రాజ్యాంగంలో అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగంలో చూపించినటువంటి హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఆయన కట్టుతీసి నిలబడ్డాడు. ఆ నిలబడ్డప్పుడు ఆయన ఏ రాజకీయాల కోసం నిలబడ్డాడు, ఏది విముక్తి మార్గం అని ఎంచుకునే విషయాన్ని రమణి గారు స్పష్టంగా చెప్పాడు. కేసుతోని, సత్యమూర్తితోని, జనార్దన్తోని, ఆర్ఈసి జనార్దన్తోని ఆయన చాలా దగ్గరగా ఉండేవాడని, తర్వాత 200 కిలోమీటర్లు సైకిల్ మీద పోవడం అంటే ఒక గ్రూప్ని తీసుకొని ఎంతో క్రమశిక్షణ, ఎంతో చైతన్యపరిచేటువంటి యాక్టివిటీ. తర్వాత ఎవరు లేకున్నా కూడా వెళ్ళి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దగ్గర అమాయకంగా పరిగినటువంటి ఒక ఘటన. ఆయన తర్వాత ప్రభుత్వంలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖండించినటువంటి సంఘటన ఏది ఉందో అది ఇప్పటికీ చెరగని ముద్రలాగా అందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది. ఆయన నుంచి తెలివిగల వాళ్ళు, ముఖ్యంగా బుద్ధిజీవులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళ పాత్ర సరిగ్గా నిర్వహించకపోవడం వల్లనే ఇవాళ సమస్యలు ప్రధానంగా వస్తున్న విషయం అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే సమాజంలో సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి కానీ తరగట్లే, మతోన్మాదం పెరుగుతుంది కానీ తరగట్లే. వాళ్ళు 72లో వేసినటువంటి పాంప్లెంట్లోనే మతోన్మాదాన్ని వ్యతిరేకంగా నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది, ప్రజల మౌలిక సమస్యలు ప్రధానం కావాలి, సమస్య పరిష్కరించమంటే హెచ్చగొట్టేటువంటి హింసాధులను తీసుకొచ్చేటువంటి సమాజాన్ని పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు ప్రతినమూనాలని 72లో వేసినటువంటి కరపత్రంలో వాళ్ళు చూపించినారు. అంటే వాళ్ళు చాలా ఇన్స్పైర్గా అయిపోయినారు. ఆయన పోయినా కూడా దాని అనేక సంఘాలుగా విడిపోయినప్పటికీ దాన్ని తీసుకుపోతున్నారు. దాని మీద ఒక బుక్ కూడా తీసినారు అనేటువంటిది వాళ్ళు తెలిసింది. దాన్ని 16వ తారీఖు ఆవిష్కరిస్తున్నారు. దాంట్లో ఇంకా నిజాలు చెప్తున్నారు. అంటే నిజాలు తెలియాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. అసలు ఏ రాజకీయాల కోసం పనిచేసిండు, ఏ రాజకీయం కోసం పనిచేస్తే కరెక్ట్ అనుకున్నాడు అనే విషయాన్ని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లా అతని తాత్విక చింతనను అర్థం చేసుకుంటే, అతను నడిచినటువంటి మార్గాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం జార్జి రెడ్డికి ఇచ్చేటువంటి సరి అయినటువంటి నివాళి కాగలుగుతుంది. అందుకని ఆ దిశలో మనం ప్రయాణించడం అనేది చాలా అవసరం. కాకపోతే వాళ్ళు చూస్తున్న ఈ గ్రూప్లో చాలా తక్కువ మందికి, మనం ఎంతమందికి ఇంటిమేట్ చేసినా కూడా చాలా తక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. ఏమిటంటే మాకేవో పనులు ఉన్నాయి, ఏవో పనులు ఎప్పుడు రావట్లే, కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాధ్యతగా రావాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చేసి ప్రతి వాళ్ళు వినాలి, ప్రతి వాళ్ళు పాల్గొనాలి, ప్రతి వాళ్ళు చర్చించాలా, ప్రతి వాళ్ళు కొంచెం సమయమైనా సరే దానికోసం కేటాయించి పనిచేయాలి. అట్లా పనిచేసే యూత్కు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. అట్లా ఇవ్వడం కోసమని మనకు రమణి గారు చెప్పారు, మనం అందరం వెనక నుంచి బ్యాక్ బోన్గా నడిపిద్దాం, మనం అందరం తీసుకుపోదాం. తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో మీరు ఢిల్లీలో మీరు మాడుతున్న భాష, మీరు మాడుతున్నటువంటి వ్యవహారం చూస్తుంటే మాకే ఇన్స్పిరేషన్. 60 ఏళ్ల వయసు అప్పుడు మాకంటే పెద్దవాళ్ళు రమణి గారు, ఇంకా చాలా పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ. మీరు రిటైర్డ్ టీచర్, నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక భూమిక పోషించినప్పటికీ మాకు కూడా ఇన్స్పైర్ కలుస్తుంది. అయితే ఇప్పటికీ నేను రమణి గారితో టచ్లో ఉండడం వల్లనే జార్జెడ్ ఏమనేవాడు, జార్జెడ్ ఎట్లుండేవాడు, జార్జెడ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆయన నిర్బంధత ఎట్లుంటుంది అనే విషయాలు చాలా తెలుసుకున్నారు. చెప్పాలంటే ఒక పుస్తకం ఆయన రాసి ఉంటాడేమో, మరి అది కూడా చూడాలి. ఆ పుస్తకం రిలీజ్ అయిన తర్వాత దాంట్లో తెలుసుకుందాం. నేను మరొకసారి అభినందన చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇది ఉపన్యాసాల సందర్భం కాదు, ఆచరణలోకి దూకాల్సినటువంటి సందర్భం. దేశం, ప్రపంచం అంతా సంక్షోభానికి గురవుతున్న సందర్భం, ప్రజలు అనాథరైతున్నటువంటి సందర్భం, వాళ్ళకు నాయకత్వం సమస్య అవుతున్నది. ప్రజలు చాలా చిత్తయుద్ధం పోరాటాలకు ముందుకు వస్తున్నప్పటికీ సరే నాయకత్వం లేదు. అట్లాంటి క్రమంలో వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ లాంటి చోట వెంకటరెడ్డి గారు అయితే మేమైతే చాలా బలమైన పునాదులు వేయగలం, నడపగలం, చూపించగలం. అట్లా చూపించేందుకు మేము ఉన్నాం, నడిపేందుకు మీరు రావాలి. మీరు మాట్లాడుతుంటే మాకు చాలా ఇన్స్పైర్గా ఉంది, అది చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది నాకైతే. ఎందుకంటే 50 ఏళ్ల తర్వాత, 25 ఏళ్ల వయసు ఉన్న మనిషి 55 ఏళ్ల తర్వాత చనిపోతే 55 ఏళ్లతో గుర్తు చేసుకుంటూ ఆ బాటను మేము పోతాం, మేము నడిపిస్తాం, మేము విముక్తి చేస్తాం అని యువజన పార్టీ చెప్పేటువంటి విషయాన్ని నేను మరొక్కసారి అభినందిస్తూ ఈ అవకాశం మీ అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. నేను మాట్లాడచ్చా? నా పేరు సుజాత. so much. హలో హలో మాట్లాడండి మేడం. నా పేరు సుజాత. నేను నేను ఎవరో తెలియాలంటే 2 విషయాలు. ఒకటి, నేను కేజీ సత్యమూర్తి లేకపోతే శివసాగర్ అనే ఆయన మేనకోడల్ని. రెండోది, నేను యాంట్స్ అమంగ్ ఎలిఫెంట్స్ అని ఒక బుక్ రాసి 2017లో అమెరికాలో పబ్లిష్ చేశాను. నేను ఈ మీటింగ్ ఎవరు పెడుతున్నారు అంటే తెలీదు నాకు, అందుకని ఏ విషయాలు ఇందులో మాట్లాడచ్చో ఏ విషయాలు మాట్లాడకూడదో నాకు తెలీదు. అందుకని వక్తగా రాకుండా ఇలా కామెంట్స్ లో మాట్లాడడమే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను బుక్ రాసిన తర్వాత చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అయ్యారు, కానీ నా ఒపీనియన్స్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు త్వరగా అంటే
ఇంకా ఫ్యాన్స్ గా ఉండడం మానేశారనమాట. నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఈ యువజన ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఎవరో, వాళ్ళ పొలిటికల్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో అది నాకు తెలీదు. కానీ నేను అనుకునేది నేను చెప్పేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ మధ్య మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చింది, బీజేపీ వచ్చింది, ఆర్ఎస్ఎస్ పాలిటిక్స్ చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. ఇప్పుడు లిబరల్స్ అందరూ ఈ మోడీ ప్రభుత్వాన్ని ఎలా పడగొట్టాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు తప్ప ఆ తర్వాత ఏంటి అనేది ఎవరు ఆలోచించట్లేదు. పైగా చాలా మంది ఈ బీజేపీ పోతే చాలు, కాంగ్రెస్ వస్తే బాగానే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారు. కానీ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఈ బీజేపీ అనే దానికి వెనకాల ఒక ఎకనామిక్ ఎజెండా ఉంది. అదేంటంటే నియోలిబరలిజం. అదేంటంటే గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్స్ ని కాపాడటం కోసం బీజేపీ లాంటి రూల్ అవసరమైంది. కానీ ఈ బీజేపీకి రావటానికి కారణం కాంగ్రెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1991లో 92లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మన్మోహన్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో మన ఇండియా ఎకనామిక్ లిబరలైజేషన్ కి గేట్లు తెరిచింది. అది వాళ్ళ పాత్ర. అప్పుడు వాళ్ళ పాత్రను పూర్తి చేసి వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు బీజేపీ తన పాత్రను నిర్వహిస్తుంది. కాబట్టి దీనికి మూలం ఏంటంటే గ్లోబల్ ఫైనాన్స్, ద పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఫైనాన్స్. అది అని మనం గమనించాలి. మోడీని తిట్టడం, ఆర్ఎస్ఎస్ ని తిట్టడం కాకుండా దీనికి మూలాలు ఏంటి, దీని ఎకనామిక్ మూలాలు ఏంటి, దీనిలో ఇంపీరియలిజం, క్యాపిటలిజం పాత్ర ఏంటి అని మనం గమనించాలి. దాన్ని ఫైట్ చేయాలి. మనము దాన్ని ఫైట్ చేయాలంటే యువకులు ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది, కానీ వర్కింగ్ క్లాస్ ఇస్ ద కీ అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం మంచి భావాలతో సమాజాన్ని మార్చలేం. అంటే మనం అందరికీ సహాయం చేయాలి, లేకపోతే స్లమ్స్ లోకి వెళ్ళి పూర్ పీపుల్ కి హెల్ప్ చేయాలి, లేకపోతే ఇలాంటి భావనలతో సమాజాన్ని మార్చలేము. సమాజాన్ని మార్చేది దాని ఎకనామిక్ బేసిస్ ని మార్చితే గానీ మనం సమాజాన్ని మార్చలేము. ఆ ఎకనామిక్ బేసిస్ ని మార్చాలంటే దానికి కీలకమైన క్లాస్ ఎవరు అంటే వర్కింగ్ క్లాస్. ఆ వర్కింగ్ క్లాస్ పార్టిసిపేషన్ లేకపోతే మనం we don't have any hope for this country. ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా లేబర్ కోడ్స్ అనే దాని మీద మనం దాన్ని ఫైట్ చేయాలి, ప్రైవేటైజేషన్ ఫైట్ చేయాలి. కానీ దాంతో ఆపలేము. we have to proceed to change the economic structure of the country. అది చేయకపోతే there is no hope for us. It's either socialism or barbarism. That we have to keep in mind. And whatever this youth party is, you have to strive for revolutionary change, not parliamentary politics or just anti-fascist politics. You have to fight the bourgeois system. You have to dismantle capitalism, and then only there is hope for humanity. And workers are the only social power we have. Thank you. I'm sorry I missed some of the meeting. I hope I can see the entirety of it sometime later. Thank you so much, ma'am, for sharing your Can views. can I say a word? Yeah, please, sir. Sujata, I'm privileged to see you. I'm privileged to meet you here, the Zoom meeting. Oh, hi. Long ago, I remember meeting your mother. Oh my God. Okay. In Kakinada. అవునా, మీతో మాట్లాడతాం తర్వాత నేను. Okay. The thing is, I was really thirsty. I didn't know where to go. One person said, this is Satyamurthi's sister. You go to her house. She's there, and then you talk to her. I went there. Your mother was there, and she gave me a glass of majjiga. It was so satisfying. Okay. I can't forget that incident. And that person, I remember, I don't know why he did this.
he left me in front of the house and he went away. He was waiting at a distance. And then your mother asked me, how are you going to go? I said, I will take an auto. I mean, in those days, cycle rickshaw was there. I said, I will take cycle rickshaw. But I found that guy was waiting under the tree long at a distance. I don't know why he did. I mean, I can't forget this. ఇది ఏ ఇయర్ లో జరిగింది ఇది? Around early in 75 అనుకుంటాను, or late 74. మీరు రమణి కదా? Yes, వెంకటరమణి. అంటే ఆ క్యాప్ చూసి గుర్తుపట్టలేకపోయాను నేను. Okay. Anyway, bald. Okay, don't worry about it. And I also met Satyamurthy several times. Okay, he was a very good friend of mine. And normally when we were, we used to go to the hospital from the jail. There he used to meet me and we used to talk with each other. Anyway, thank you. I will talk later. Okay. So anybody wants to say something to me, comment on what I said, please feel free to do so. Thank you. Gayatri? Thank you so much, ma'am. Yes. Go ahead, Gayatri. Yeah, sure, sir. Yeah, thank you so much everyone to join today and audience. On this special occasion, we want to announce something from the future perspective. Yeah, from now onwards, Indian National Yuvajana Party will be organizing George Reddy's Memorial Lecture Series in every month. We request everyone to participate and show your love and support to us. As a part of our future program, next month, Dr. Ramakrishna Rao Rebba Pragada Garu, who is a strong believer in making health free for all in India, will be addressing us about public health. He is actually retired from Cambridge University Hospitals from Cambridge, UK. He did his MBBS in Osmania University, Hyderabad, and belongs to the first entrance batch in 1972. His entire medical career, 21 years in UK, in government hospitals. We will let you know further details through our website and social media handles shortly. Once again, our hearty thanks to everyone and speakers and the audience. Signing off for today, Indian National Yuvajana Party. Jai Yuvajana. Jai Yuvajana. Thank you everyone. Jai Yuvajana. Jai Yuvajana. Jai Yuvajana Party. Thank you, Kranti Garu.